השש יגיע לבד. אוקיי, זה מקליט. Okay. Today, we have our Zoom meeting of Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. This is the meeting, the interactive meeting number 186. We are now in the third year of these meetings. We began in May 2020, and we are meeting twice a week. And today, we will continue in a moment reading the story of Chaim Grade, Zeides und Eniklach. But before that, I want to discuss with you and inform you about a problem which I foresee in the near future connected with Yiddish books. And this is a problem which seems to be a very harsh problem, a problem which no one speaks about it, and it is time to air it and speak about it and look what can be done in order to keep a challenge vis-a-vis this problem. And what is the problem? Scores of years in the past, and even today. ורה נכנסה. שלום ורה, את לא צריכה לדבר. You will only listen as you ask. The problem which I want to speak about is that there is a dangerous situation, as I understand, that in the near future, it will be almost impossible to approach Yiddish books easily. And why do I say that? Since I am involved with research and teaching of Yiddish language and literature for years, I realized during the years that there is an ongoing catastrophe which no one realizes that it is happening. And the catastrophe lies in the fact that for years I hear and I see and I met Yiddish books which are taken outside homes of fathers and grandfathers who died, and the sons are taking the books and putting them into trash bins in the streets. For instance, some 20 years ago, a relative of mine living in Rehavia in Jerusalem brought me books of Chaim Grade, which he found near the trash bin in the street, which means that younger generations took the books of their grandfathers or fathers in Yiddish and have no purpose to keep them.
and they take him out of the houses, and the books went nowhere. And this is not only one case. I hear about that also in Tel Aviv happening. I hear that Yiddish books are taken to make paper, are being grinded. And the situation is that it seems that in the state of Israel, the low status of Yiddish culture brings to the situation that Yiddish books are kept only, and that not always, in libraries, in central libraries, for example. In the National Library, they keep a copy or two of Yiddish books, but not more. And all the other books which reach the National Library are not needed in the National Library, and they are thrown away, they are sold, or they are taken to make paper in to be grind. דניאל נכנס. Daniel Shalom. So the fact is that even libraries, as I heard from people which I believe in what they say, there are libraries which take away Yiddish books, throw them into cellars, and don't want them at all. What I want to say is that Yiddish books in Israel, apart from the National Library and perhaps one or two other institutional libraries of universities, are not wanted because this low status Yiddish culture, Yiddish language, and Yiddish literature has in Israel. Outside Israel, in Europe, and in the United States and in Canada, people took the responsibility to gather Yiddish books. In Europe, you have in Paris a center who keeps Yiddish books. In America, you have the Yiddish Book Center of Massachusetts, where from the year 1988, they are gathering Yiddish books and keeping them concentrated in one place. In the state of Israel, almost no one is gathering Yiddish books. And in the future, Yiddish books are an endangered asset. And the time has come to think about such situation. Because when we speak about Yiddish books, I guess that no one knows exactly, since the time of the printing book, since the 16th century, how many Yiddish books were printed.
and if they are kept together as a treasure of Jewish culture. If I will ask, let's say, Shlomo, how many Yiddish books you think were published since the 16th century? Shlomo. I have no idea. If I have to guess, I will say 2,000. You said 2,000. Okay. Elena, what do you guess? How many books were printed since the 16th century until today in Yiddish? אצלי אין מושג דבר הזה. אין מושג. אני יודע, אבל אולי את יכולה לנחש ניחוש. אני לא רוצה לנחש. אוקיי, זה הזכות שלך לא לנחש. נחמה, מה את היית מנחשת? Seine Sachen gerät Jiddisch. Sie haben gehandelt in Jiddisch, sie haben gelernt Jiddisch, sie haben gerät auf Jiddisch. Efter 10,000 Bücher? Is that right? אוקיי, אפשר 10,000. אפשר. אני חושבת שצריך לשאול דניאל גלאי. דניאל גלאי יודע בדיוק כמוני וכמוכם. אף אחד, נדמה לי, לא עשה את הבדיקה. אבל לי יש מושג, ועוד מעט אני אסביר למה. דניאל, מהו הניחוש שלך? כמה ספרים נתפסו מהמאה ה-16 ביידיש עד היום? אמר שלי מושג, אני יודע שאתה מנחש, זה לא מדבר עליי, אני לא יכול להגיד. אוקיי. עכשיו אני אנסה לענות, אף על פי שאף אחד לא יודע, אבל אני אנסה לענות על פי מה שאני כן יודע. תראו, קיים מה שקוראים der Lexikon, der jüdische Lexikon von der jüdischer Literatur. 8 כרכים, 8 volumes of the Lexicon of Yiddish Literature. יש 8 כרכים לפי א' ב' של רשימת סופרי יידיש שכתבו ופרסמו ב-150 השנים האחרונות, מאמצע המאה ה-19 עד, הייתי אומר, סוף המאה ה-20, אפילו לא עד היום. 150 שנה, 8 כרכים, 8 volumes with a biography of Yiddish writers. I made an estimate in those 8 volumes how many writers are listed. מישהו מכם מכיר את הלקסיקון הזה? שלמה, אתה מכיר? לא. לא. אני מכירה. סליחה? אני מכירה. מרים טרין שלחה לתלמידים שלה לקריאה. היא שלחה ביוגרפיות של סופרים. נכון. עכשיו, אני עשיתי אסטימייט כמה סופרים וכמה ביוגרפיות של סופרים רשומים ב8 הכרכים. בלי סוף. סליחה? בלי סוף. לא, לא.
לא בלי סוף ולא הרבה, אלא אני עשיתי אסטימט, אני בדקתי, לא ספרתי אחד, אבל עשיתי חישוב לפי כל כרך, והמספר שאני הגעתי זה 6,500 סופרים ב-150 השנים מאמצע המאה ה-19 לסוף המאה ה-20. זה רק 150 שנה, 6,500 סופרים. עכשיו, הסופרים הם סופרים שפרסמו ספרים ביידיש, עיתונאים שכתבו בעיתונים, וסופרים שפרסמו יותר מספר אחד או שניים או שלושה. אם אנחנו נעשה חישוב בממוצע, חישוב נמוך, a low estimate, כן? זה רק עד סוף המאה ה-20 ורק 150 שנה. היו גם סופרים שכתבו במאה ה-18 ובמאה ה-17 ובמאה ה-16 ואחרי המאה ה-20. אני מניח שאנחנו יכולים לדבר על 7,000 סופרים, a low estimate, בממוצע נגיד של 5 ספרים לכל סופר, אנחנו מגיעים, we reach the sum of at least scores, עשרות אלפי ספרים ביידיש, לפחות 35,000, 40,000 ספרים ביידיש, a low estimate. עכשיו אני אומר, אבל זה בממוצע 1,000 סופרים. מה אתה אומר, דניאל? יש בממוצע 5 ספרים לכל סופר, זאת אומרת שיש בערך 1,000 סופרים. לא הבנתי מה שאתה אומר. ספרים, זה בערך 8,000, נכון? אם אנחנו מדברים על 7,000 סופרים, סופרים וספרים. לא, 7,000 סופרים רק ב-150 השנים האחרונות. אז אני אומר, low estimate מדברים על איזה 35,000 40,000 ספרים. כן. אוקיי, עכשיו. וכמה מהמלחמת השנייה בפרופורציה? מה השאלה בדיוק? אחרי המלחמת השנייה, כמה בפרופורציה בערך, לעומת כל הספרים האלה והסופרים האלה. זה אנחנו לא יכולים להגיד, מכיוון שאף אחד לא עשה, מה שאומרים פילוח, אף אחד לא הסתכל לפי תקופות, כמה ספרים וכולי. אני מניח, כן? I guess that Yiddish books, since the publishing of books since the 16th century, Yiddish books were published more than 50,000 books, and it may be even more. Now, if that is true, the question is, do we have in Israel any institution who cares to concentrate all these Yiddish books, not only to have them in a library in one copy or two, but is there any institution who concentrates all these books in order to research them and teach them and make
a cultural activity around them? In short, do we have in Israel a Yiddish library of the Jewish people? And why do I call it a Yiddish library of the Jewish people? Because Yiddish books, you will be surprised to know that Yiddish books were published and were written all over the world, in all the countries of the world. And I will explain. When I came in my sabbatical to a university in California, I went to the English department of that university in California, and I said, I want to teach Yiddish literature in your department. You have, I told them, you have a course about world literature. And the head of this department asked me, why do you want to teach a course about world literature? Yiddish literature as world literature? I said, of course, because Yiddish literature during the centuries was written, published, and existed in all 5 continents of the world. Yiddish literature was written and published in Europe. Yiddish literature was written and published in Canada and the United States and in Argentina and in Australia. I told the head of that department, Yiddish literature is par excellence a world literature. And I would say that as far as I understand, people don't realize that Yiddish literature is a world literature, because Jews lived all over the globus, spoke Yiddish in each country and each continent, wrote Yiddish and published Yiddish books, which means that Yiddish literature is not only part and parcel of the cultural history of the Jewish people during centuries, but it is a fine example of a world literature which describes Yiddish settlements and Yiddish communities all over the world. Now, since in the state of Israel, no institution takes care to concentrate such treasure, no one thinks about funding a Yiddish library of the Jewish people. Those books, except of being 1 copy or 2 in a library, will deteriorate and will not be kept in a concentrated form forever in no place. And this is, I think, the coming catastrophe, which is parallel but not equal to what happened during the Holocaust. During the Holocaust, the Nazis plundered 400 libraries of Europe and burned Yiddish books
and sent Yiddish books to make maculatura, to grind them and annihilate them. After World War II, as I said, during scores of years, because the low status of Yiddish culture in Israel, Yiddish books are being thrown away, and there is no central institution who tries to keep Yiddish culture in a concentrated library and institution who will foster the learning of the language and the culture. If you will say to me that Hareshut LeYiddish in Tel Aviv is the proper institution for such a purpose, I would say Reshut LeYiddish, the Yiddish authority in Tel Aviv, has no central library and doesn't keep at all Yiddish books as a treasure which has to be learned and researched. So there is no institution. And I would say even more, such an institution, such a Yiddish library of the Jewish people, if it will be erected in Jerusalem, it will be the only place in the world where there will be I would say, there will be a consciousness that Yiddish is part of a Yiddish Hebrew culture, which is one culture, of a culture where Yiddish and Hebrew are connected in such a way that you cannot learn Yiddish and Yiddish literature without knowing Hebrew culture, and you cannot learn Hebrew culture if you don't know Yiddish language and literature. Outside Israel, not in Europe, not in the Americas, not in Canada, such a I would call it such a double culture, Yiddish and Hebrew, has no chance to be fostered because Hebrew there is not an original and important part of the culture of the Jews outside Israel. Only in Israel we can foster, understand, and learn a Jewish culture where Hebrew and Yiddish are combined together. What I said until now is only an introduction to what I want to say, what can be done to avoid such a catastrophe which I envisage in the coming years if nothing will be done. שלמה, יש לך מה להגיד על זה עד עכשיו לפני שאני הולך הלאה? יש לי משהו לשאול, שאני באמת לא יודע. אתה מדבר על יידיש, ואני שואל לגבי לדינו. האם הלדינו הרבה יותר נחותה מהיידיש או לא? אוקיי.
אני חוזר על השאלה שלך, ואני אתקן רק מילה אחת ממה שאמרת. אתה שאלת מכיוון, ואני קצת מפרש את השאלה שלך, מרחיב אותה. אתה שואל ככה, אם זה נכון שלשון וספרות יידיש הם אלמנט קונסטיטוטיבי חשוב מאוד של תרבות העם היהודי, אבל יש עוד אלמנטים, כמו למשל התרבות העברית, שהיא בת 3,200 שנה, תרבות יידיש בקושי היא בת 1,000 שנה. אז אתה שואל, אם אנחנו רוצים לתת לא הכבוד, אלא ללמוד ולא לשכוח תרבות יידיש, מה עם לדינו? האם לדינו שהיא גם כן חלק קונסטיטוטיבי של תולדות תרבות היהודים, האם זוהי תרבות נחותה, אתה אומר? אני את המילה נחותה הייתי מחליף במילה אחרת, והייתי אומר, כאשר אנחנו מדברים על תרבות יידיש, ואנחנו מדברים על תרבות לדינו, מה הם החוזק הפרופורציונלי של שתי התרבויות בתוך תולדות תרבות היהודים בכלל? והתשובה הסטטיסטית, האובייקטיבית היא, שלפני השואה, דוברי לדינו ותרבות לדינו היו 10% מהתרבות של יהודים, ודוברי אשכנז, יידיש וספרות יידיש, היו כנראה 90% מה100% הזה. זאת אומרת, התשובה היא, כפי שיש לנו מרצה, פרופסור ללדינו, שמלמד באוניברסיטה העברית, והוא פרסם ספר על תרבות לדינו וקבע שאם ביידיש, אני אמרתי בזמנו שיש כ-1,700 עיתונים בלדינו, אמר הפרופסור המומחה ללדינו, הופיעו ב100 השנים האחרונות 100 עיתונים בלדינו. זאת אומרת, גם זה וגם זה, גם יידיש וגם לדינו, הם חלק אינטגרלי של תולדות תרבות היהודים. רק שתרבות יידיש, ההיקף שלה הוא ללא שיעור באופן אובייקטיבי גדול יותר. ולכן כשאני מדבר על הצורך להקים מוסד ספריית יידיש של העם היהודי, זה לא אומר שמי שדואג ללדינו לא צריך לעשות דבר דומה. אז זו התשובה לשלמה. האם עוד מישהו עד עכשיו מה שאמרתי לפני שאני ממשיך רוצה להגיד משהו על הצורך שאני אומר שיש לפני שהתרבות הזאת תיעלם, להקים את ספריית יידיש של העם היהודי? נחמה, יש לך מה להגיד? Ich weiß nicht, was zu sagen. Es ist, Jiddisch geht verloren geworden. Ich bin sehr enttäuscht wegen dem, aber die Tagschulen
lernen nicht die Kinder Jiddisch. נכון. After es ist gewähne Zeit, wenn die Lehrer seien gekommen von Mizrach-Europa und sie haben gelernt ein bisschen in Jiddisch, auf Jiddisch, gerät mit den Kindern auf Jiddisch. Viele, wenn sie haben mit sie gelernt Hebräisch. Wie eine Nachmittagsschule oder eine Sonntagsschule. Aber viel Hebräisch in Kanada ist schwer zu lernen die Kinder. Es ist a struggle. Was ist die unterste Schule? Was sagt ihr כסיכום? והרזומה von das, was ihr teilt? Ich weiß, als da in Kanada, wir haben Class Kanada, dass sie zusammenkommen in Sommerzeit und sie haben Jiddisch Limudim, Jiddisch Lehrers, Lektions und Musik. Als öfter Jiddisch wird sein, ein Teil von einer Kultur, nicht gleich Literatur, wie man lernt und redet und diskutieren. Das wird, öfter Jiddisch wird sein in einer akademischen Sphäre. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht die Zukunft. Ich weiß nicht. Okay, meine Frage ist spezifisch לגבי der Bedürfnis aufzustellen eine jüdische Bibliothek von jüdischem Volk. Was meint ihr wegen dem? Ich habe lieb Jiddisch, aber ich weiß nicht, ob Jiddisch ist besonder. Efter das kann sein, efter eine Meldung, nicht an ein, ich weiß nicht. Okay. Jiddisch wird nicht sein, wie Jiddisch ist gewesen. Das ist wie ich, ja. Gut. Ist der Ringen ist von das, was ihr sagt, ist klar, und wir wissen alle, als die Zeit steht nicht und die Geschichte beißt sich. Und ich muss noch einmal sagen, das, was ist geschehen in der Zeit von der Shoah, ist maschpier gewesen und beeinflusst alles, was geschieht, ist nach der Zweiten Welt gekommen. Und der Fall, meine ich, als euch man wird nicht aufstellen, aber eine jüdische Bibliothek, ein Center von jüdischen Büchern, wird in der Zukunft nicht sein, keine Möglichkeit zu haben eine Aktivität herum der jüdischen Kultur. Elena, was sagt ihr? אני חושבת שצריך לעשות הכל בשביל לייסד ביבליותק יידיש קולטור ולייסד בית ספר שבפנים לומדים יידיש, לעשות הכל. אני פטריוט יידיש. אוקיי. I will follow now and tell what I am trying to do myself practically, not only to speak about the problem, but what do I plan to do in the very near future. The first thing I did in order to try to see if there is a possibility in the near future to establish a Yiddish library of the Jewish people,
I wrote an article about the problem. I wrote an article in Hebrew, and I published the article 2 weeks ago in Academia Edu. I guess all of you know that in the internet, there is a site called Academia Edu. And in this site, academia.edu, edu education, edu. And in this site, I have my own site, academia.edu Yehiel Shem-Tuch. And there I published a Hebrew article with the English title, so everyone in the world can understand about what it is written in Hebrew. The title is About a Library of the Jewish People. He who will enter academia.edu about the Library of the Jewish People can read the article. I sent this article to different institutions. One of the institutions was the Areshut LeYiddish in Tel Aviv. Another institution was to Moti Sandak, which is the organizer in the last 14 years in the internet of an archive of Yiddish, of Jewish theater, Yiddish and Jewish theater. And he has a group of people who are dedicated to the research of Yiddish theater. And he told me that he will organize very soon a meeting by Zoom about this question of how to establish a Yiddish library of the Jewish people. There will be a meeting of some 6-7 people by Zoom, and we will discuss the possibility of make such a plan a concrete endeavor. Of course, it is not simple at all, because in order to establish such an institution in Jerusalem, you need a building, you need money, a fund, and you need people who will operate this building as librarians, teachers, researchers. And I say, this sounds like a dream more than a real endeavor. But I say, if we will not do it now, during our generation, it may be that it will not exist at all. Okay. This is what I wanted to share with you. And if there will be more developments, I will tell you in our meetings. And now we go back to Chaim Grade and to Zeides und Eineklach, to the story. שלמה, אתה יכול להעלות על המסך את הטקסט?
זה מה שאני עושה עכשיו. אוקיי. כן, עד שאתה מעלה את הטקסט, נחמה כתבה לי גם ביידיש וגם באנגלית על הסיפור של גראדה זיידס נייניקלח, והיא אמרה שהיא מבינה אחרי שאנחנו קוראים את הסיפור שלא מדובר באנשים ריאליים, אלא שזוהי ספרות. נכון, נחמה? כן, aber das ist Fiktion, aber schreibt, wie das ist seine Gedanken, sie Freundes, wie a memoir. Okay, so I will say it in English. Nechama said two things. That she understands that the story Zaydes Uneinikach written by Grade doesn't speak about specific elderly people, but because it is literature, I say, and Nechama says, Grade is speaking about a process, a historical process in Vilna between the two world wars. And as a process, the story of Grade is a historical source, I say. He is defining and describing exactly what is happening in Vilna between the generations. And during our meeting, I told you that what he said then is happening between the two world wars, is happening today between the generations in our time. And this is connected to what I said before about the need to establish a Yiddish library of the Jewish people. Because if there will not be a place where there are Yiddish books, where people come to learn Yiddish and Yiddish literature, if there will not be such a place, there will be, איך אנחנו אומרים, ניתוק in English, there will be attachment. Not attachment, there will be ההפך. Detachment. There will be, נכון, there will be a detachment. אמרתי detachment. Detachment, שלמה, זה מה שאמרת ואני לא הבנתי. There will be detachment of the generations today, and this is exactly the problem. So, העלית שלמה את הטקסט? אני חושב שכן, תגידו אם אתם רואים. איזה עמוד העלית? העליתי את כל המאמר, עכשיו אני מראה את 23. 23 שורה, איזה שורה מלמעלה? לא, תגידו אם אתם רואים בכלל את המאמר. ארים, מאמר יש. תגיד איזה שורה מלמעלה? שלמה רואים, אני יודע איפה אתה מתחיל, אבל יש חצי טקסט, אבל רואים, השאלה אם זה עכשיו למטה. שלמה, תגיד, סימנת איפה הפסקנו בפעם שעברה? סימנתי, אבל זה לא תופס הסימונים האלה. פה. חוץ קלוגיה ונפרומה. אחרי אוטם. כן, חוץ קלוגיה ונפרומה. תגיד איזו שורה מלמעלה? רואים, הוא הבין, כן. שלמה, איזו שורה, עמוד 23, שורה מספר מלמעלה? זה הקטע השני. שורה
שורה מלמעלה. לספור, זה פשוט הקטע השני, השורה היא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, השורה 20, חוץ קלוגה ונפרומה. תקרא את המשפט, חוץ קלוגה ונפרומה. חוץ קלוגה ונפרומה, רד, haben die Talmidim euch gewollt hören, schöne Geschichtes. אוקיי, כולם ראו, תתחיל לתרגם. 2-3 מילים, שלמה ותתרגם. חוץ קלוגה ונפרומה רייד. קודם באנגלית, שלמה. First, translate it into English, first of all. כן. Except wise and religious reading, haben die Talmidim euch gewollt hören schöne Geschichtes. The pupils wanted also to hear nice stories. עכשיו בעברית, בבקשה, אותו משפט. חוץ, לבד מקראות... דיבורים, רייט זה דיבורים. קריאות הייתי אומר. לא, רייט זה דיבורים ביידיש. חוץ מדיבורים חכמים ודתיים, התלמידים גם רצו להקשיב לסיפורים יפים. אוקיי, עכשיו אני אגיד ככה. The sentence you read now and translated into English and Hebrew speaks ironically about the learning situation in the Beit Midrash. The elderly people wanted to teach the children to read Hebrew words, but the children wanted something other. They didn't want to learn to read Hebrew. They wanted to hear nice stories. שלמה, המשפט הבא. Schöne Meises, בקיצור. Und schöne Geschichtes haben die Melamden gehabt zu erzählen und ein Schier geglichen zu Assad, was ist verschotten mit Äpfel und Barn. Okay. Opa. Apple und Barn. Okay. Try to read again 2 or 2 words and translate. Und schöne Geschichten haben die Melamden gehabt zu erzählen. Okay. And nice stories. The Melamdim were gehabt zu erzählen. They had to tell. They knew a lot of nice stories. The elderly people, the teachers, כן? רק שאלה, גשיכט ביידיש זה גם היסטוריה וגם סיפורים? נכון, גשיכט ביידיש זה גם היסטוריה וגם סיפורים. מכיוון שגם היסטוריה זה סיפור. כשאתה מספר היסטוריה מיוון, ואתה לא היית שם, למעשה אתה גם מספר סיפור. כן, שלמה. Geglichen zu Assad, was ist verschotten mit Äpfel und Barn. Geglichen, אני לא יודע מה זה. אוקיי, אז אם ככה תן לי לעזור לך. הזקנים, the elderly people, had a lot of nice stories to tell. Geglichen, which is the same as the elderly people had so many stories like a sod. A sod is a place where you grow apples.
They had so many stories, like a place where you grow apples has a lot of apples. So the elderly people were so rich in stories, like a garden is rich in apples. We grow there. זה בוסתן. Bustan. Geglichen, which gleich, compared with. So the elderly people are compared with a place where you grow apples. אפל וברן. ברן זה אגסים, לא? זה אגסים. איך אנחנו אומרים אגסים באנגלית? Pears. Pears. כן, ברן is like pears. שלמה, היום אתה החזן שלנו. כן, תמשיך. Mehr alle schöne Geschichtes endigen sich wieder auf denselben Ofen. Auf denselben? Auf denselben Ofen. Ofen. Ofen, ביידיש אומרים אופן. יש אופן באותו משפט. מרנית, לא יותר, not more, alle schöne Geschichtes, all the nice stories endigen sich, are finished or are finished, yes. In the same way, or denselben Eufen. Eufen, in the same way. Okay, Hala Shlomo. As man darf lernen teure. The lesson in all those stories is that we should learn teure. Okay, אני מסביר. מה שגרדה אומר, what Grade is saying, that the elderly people had in fact a lot of stories, but all the stories of the elderly people finish in the same way. And how do they finish? The end of all the stories of the elderly people is that you should learn Torah. Amaise mit amoligen Jiden, was ist a Rauf gekrochen auf a glosernen Dach von a Bet Midrash, כדי zu hören und sehen, wie man lernt unten. Amaise mit an amoligen Jiden, story. שלמה, רגע, אני רוצה להוסיף משהו לפני שאתה מתרגם. Now, Grade begins to tell who are the stories which the elderly people can tell the children. And now comes the first story. Please, Shlomo, translate into English, 2-3 words in Yiddish and translate. Amaise mit an Amaliken Jiden. לא Amaliken, Amaise mit an Amoliken Jiden. A story about Jews in the past. One moment, Shlomo. The story with a Jew in the past, this is the story about Hillel. About the story about Hillel. תמשיך. Was ist gekrochen auf a gläsernem Dach. Gläsernem Dach. He climbed off a roof made of glass. Right. Von a Bet Midrash. From a Dach, a roof of Bet Midrash, כדי zu hören und sehen, wie man lernt unten. Aimed at listening and watching how people are studying downstairs. Studying
beneath, downstairs. downstairs. Okay. Okay, one more. This is the classic story of Hillel HaZaken, who climbed to the roof of a Beit Midrash, okay, because he was not part of the Beit Midrash, and he wanted to learn and know how to learn. This is the story the elderly people could tell the little children. And the end of the story is that you have to learn Torah. תמשיך, שלמה. Hat sich also reingetan zu der Herrn und verstehen die Reit von den Chachomim. לא רייד, אלא רייד. Reit von die Chachomim, als hat nicht gefühlt, wie wird verstanden mit Schnee. Verschotten mit Schnee. Was so... לא, כמה מילים ביידיש ואז תרגום, כן. Hat sich also reingetan zu der Herrn. He was so involved in the listening, right, and in the understanding the lecture, right, von die Chachamim, von the scholars, als hat nicht gefühlt, wie wird verschotten mit Schnee. Nein. He didn't feel that he was covered by snow. Exactly. Shlomo, this reminds you the story about Hillel HaZaken? Oh, of course. But my only comment is, what is a Glasenerem Dach? Because in the original story, there is not a Glasenerem Dach. There was a chimney, and he watched the lecture from a chimney, not from a Glasenerem Dach. Okay, what Shlomo says now is very interesting. Shlomo says that in the original story about Hillel HaZaken, who wanted to know what do they do in the Beit HaMidrash, in the original story, there is no roof of glass. In those times, there were no such a technique to make a roof of glass. So Grade is putting here a variant because he is trying perhaps to actualize, to make it more actual for the time of Vilna between the two world wars. Okay. תמשיך, שלמה. המעשה mit der größten Tzadik. One moment. So this is one story, the story about Hillel HaZaken. And because the elderly people are sitting in the Beit Midrash, they are telling the children a story about the Beit Midrash. And now begins another different story. Please read the whole sentence. המעשה mit der größten Tzadik, was hat beim Lernen gehalten die Fies in a Schüssel, kalt Wasser, כדי soll nicht einschlafen. עד פה. כן, יש פה נקודה. כן. המעשה, a story about a great tzaddik, a great, I don't know how to translate tzaddik. A just man, a tzaddik, כן? Was hat beim Lernen gehalten die Fies in a Schüssel. He put his legs איך אתה אומר, קערה, into a kind of basin with water. In a Schüssel, kalt Wasser, Bowl.
bowl with water. Okay, bowl, thank you very much. A bowl of cold water in order to prevent him from sleep. אוקיי, שלמה, אתה זוכר? יש סיפור כזה על צדיק לומד תורה. אני כרגע לא זוכר את שמו. לא, אני לא זוכר. Okay, so I tell to all of you, this is another story about a tzaddik who tried to learn Torah and not to get asleep. When my daughter was a little child, I bought her a book in Israel. The name of the book was Ko Asu Chachamim. This is the way sages behaved. And this was a kind of collection of stories about tzaddikim, how they behaved in the time of the Mishnah and the Talmud. Okay, תמשיך שלמה. I know a story about a man called Nahum Gamzu. You know the story? נכון, היה אחד איש גמזו. Yes, and okay, but this is not to the point. There were a lot of stories, and the elderly people, the grandfathers, told the little children such stories about learning Torah. תמשיך, שלמה. Und noch ein Meise mit der Engel, Tage fromm und gut Engel. לא פרום, ו' ביידיש זה הוא. פרום und gut Engel, nähert mit der mit der verstopften Kopf, hat sehr geweint. Halamai kennt sich gar nicht auslernen, נקודה. Und noch ein Meister mit der Engel, and another story about a young boy, Take a from und gut Engel, indeed a religious and good boy, Nayert mit der verstopften Kopf. Nayert. But. What is Nayert? But. No. But. But mit der not so clever, let's say. How can you translate literally a verstopft Kopf? מי יכול לעזור? A stuffed head. A stuffed head. A stuffed head, a head which nothing enters into him, who cannot learn. Okay, שלמה, תמשיך. sehr geweint, למה kann sich gar nicht auslernen. לא למה, הלמאי. הלמאי, כן. hat sehr geweint. He wept very strongly. Why he is not able to learn something. Okay. hat sich zum ihm beweisen Eliyahu Hanavi. לא bewiesen. Bewiesen Eliyahu Hanavi und jede Nacht mit ihm gelernt, bis ist ausgewachsen, ein größer Lerner. Hat sich zum ihm beweisen Eliyahu Hanavi. Bewiesen Eliyahu Hanavi. Eliyahu the prophet came
appeared to him. Right. And every night was learning with him until he grew to be a big scholar. Okay. עד פה, האם יש שאלות? Do you have any question until now about words? Or is everything clear? We have here 3 stories which the elderly people in the Beit Midrash are telling the little childs instead of teaching them how to read Hebrew words. Okay. תמשיך, שלמה. Ezekiel's Rabbi, der Ried von der Chanukka-Geld, hat dem Talmid schon gesagt, als Sukkot wird ihm losen tragen sein Etrog mit dem Esrog, mit dem Lulav und Simchas Teure. כן. Ezekiel's teacher, Rebbe, the read from the Chanukka Geld, the Jew from who gave him Chanukka Geld, Right. Okay. hat dem Talmid zugesagt, als Sukkot wird ihm losen tragen sein Hat dem Etrog mit Talmid Lulav. zugesagt. How do you translate? Hat dem Talmid zugesagt. He promised the Talmid that in Sukkot he will permit him to carry his etrog and the lulav in Simchas Teure. Okay. עוד קצת. באשמן tanzt herum der Bime mit die Sifrei Teure, wird kriegen a Kalishik Wein mit a Stickel Lekech wie a Größer. In the time when people are dancing around, okay, thank you very much, around the bima, the stage. With the Sefer Torah. How do you say with the bima? Stage, yes, of course, you are right. When people are dancing around their stage with the Sifrei Torah, what are kriegen a Kalishik, he will be getting a Kalishik, Wein mit a Stickel Lekech wie a Größer. I don't know what is a Kalishik. Sip. איך את מתרגמת את זה? קלישוק, הכוונה היא לכוס. לגימה, לא כוס. את אומרת לגימה? קלישוק זה סוג של דבר שמכיל נוזל. כן? זה קצת יותר גדול מכוס. יותר קטן. יותר קטן? קטן. קצת מים. קצת מה? יין. קצת יין.
טיפה. זאת אומרת, כוס קטן של יין את מתרגמת? With a piece of Leikech, wie größer, with a piece of Leikech as an adult. Right. רגע אחד, יש למישהו מילון של ויינרייך לחפש כלי שוק? Yeah, das ist a glass tumbler. מה זה גלאס טמבלר? Tumbler is nicht also, wenn man trinkt Kaffee und man fährt in Auto, halten wir etwas a Tumbler. Das ist nicht der Koss und nicht der Kriegel. Aber das ist von Glas. אבל das ist größer wie ein Koss, nein? Анимация этого мелон, легима. Легима – алкоголь. לא לגימה, זה מכשיר, זה מכיל נוזלים, זה לא לגימה, אלא זה מקום שממנו שופכים נוזל, כן? שאלתי האם יש למישהו המילון של ויינרייך. Yeah, it says a glass tumbler, aber in Oxford Dictionary, a tumbler meant drinking glass with no handle or foot. אוקיי. זאת זה לא לגימה, אלא זה מיכל שבו יש נוזלים, זה יותר גדול כנראה מכוס. תמשיך שלמה. Der sehen als Itzkel Knetscht mit Stern, nicht zufrieden, was hat noch zu warten bis Sukkos, hat der Rabbi sich geeilt, ihm zu der Freien als Gor ingehen ist Purim und wird kriegen Schlachmunes, a Humentasch, angefüllt mit Mann, wie euch... Mon, angefüllt mit Mon. Mit Mon, wie euch a Päckele Rosenke. So. Okay. 2 or 3 words in Yiddish again and try to translate. Okay. Der Sehen als Itzkel knetscht mit Stern. Mitten Stern. Der Sehen als Itzkel knetscht mit dem Stern. When he saw that Ezekiel is knetschen mit dem Stern. איך תתרגם לעברית קנייצ'ן mit dem Stern? מקומת עם כוכבים, אני לא יודע מה זה. לא, שטרן זה ה-forehead, המצח. מתי מישהו מקמת את המצח, שלמה? הוא לא מרוצה. בדיוק. כשאתה לא מרוצה, when you are not satisfied, אתה מקמת עם המצח. אז הרב ראה שאיציקל לא מרוצה, תמשיך. Nicht zufrieden, was hat noch zu warten bis Sukkos. Not glad for the time that he has to wait until Sukkot. Right. Hat der Rebbe sich geeilt, ihm zu der Freien. Hat der Rabbi geeilt. What is geeilt? geeilt מיהר. The Rabbi... ist geeilt, ihm zu der Freien. כן. מיהר לשמח את איציקל. The Rabbi made something to please Itzikul. Als Gor eingehen
in Purim. לא ein Gichen, אלא asgor in Gichen. In Gichen. So the Rebbe told Yitzchak, go in Gichen very soon. Okay? Is Purim und wird kriegen Schlachmunes. Very soon. Very soon is Purim, and in Purim he will receive Schlachmunes. Right. Homentash angefüllt mit Mann. Mon. Homentash also ein Mann. Angefüllt. Full with Mon. Mon, אני לא יודע איך אומרים באנגלית. Poppy seeds. Okay. מה זה מון? פרג? Poppies. תמשיך. לא, איך אומרים את זה בעברית, מון? מון? בעברית? כן. זה פרק. פרק, אוקיי. כן, פרק. מון, ואויך הפקלה רוז'ינקס. And also a pack of צימוקים, לך תדע איך אומרים את זה באנגלית. איך אומרים צימוקים באנגלית? Raisins. With raisins. אוקיי. האם, רגע שום, האם יש שאלה עד עכשיו על מילים לא ברורות? אז מה שאנחנו רואים כאן, שהמצב הלימודי, the studying situation in the Beit Midrash is not what was intended in the beginning. In the beginning, the elderly people wanted to teach the children to read Hebrew, but the children were eager to hear stories. They were not eager to learn to read. So the elderly people adapted themselves to what the young children wanted. And this is the worst way to teach someone something. Grade is describing, Nechama said that he's not writing about real people, but he's describing a real situation where there is no teaching authority to teach little children in Vilna between the two world wars. And the children are those who are dictating the elderly people what to do. And this is a situation which we know very well today, when the children, the grandchildren tell the parents and the grandfathers what to teach them and what to do with them, and the communication between the generations don't go in the normal way of the grown-up teaching the child what is to live the life, but the child is dictating consciously or unconsciously what the grown-ups should do with them. And this is an educational situation which is, in my opinion, and in the opinion of Chaim Grade, a very unhealthy situation. By the way, in Zeide Sunei Niklach, in the story which Grade is now telling us, we have the
seeds, יש לנו הגרעין, the seeds of the uncomfort Grade feels after World War when he looks at the young generations in the 80s after World War II. In the book which I prepared of oral history of Grade's lectures in Yiddish before Yiddish speakers in Canada, in the United States, he has a lecture where he speaks about the young generation of students. And he describes them in a very negative light, pointing out that there is no hemshech, there is no continuity between former generations and the younger generations of Jews in America. Okay. כמה זמן יש לנו עוד? רגע. 5 דקות. 5 דקות. יש לנו עוד 4 דקות. שלמה, המשפט האחרון ביידיש, בבקשה. היום היית החזן שלנו מההתחלה ועד הסוף. כן. לא, אני מעדיף להיות שליח ציבור במקום חזן. שליח ציבור. אז נקרא לך שליח ציבור. כן. המשפט הבא. Ein zweiter Jid, was hat gelernt mit der Ingele Meirke, hat sich für sein Talmid berühmt. An Klois Joschen ist die älteste Klois in Vilna. Älteste Klois in Vilna, noch älter von der Städtschule und als da findet sich ein Pinkas, ein Buch, als sei, wo seien verschrieben die schönste Geschichte. Atmo. 2 or 3 words in Yiddish and then translate into English. A zweiter Yid, a second Jew, was hat gelernt mit der Ingele Meirke, who was studying with a young pupil Meirke, hat sich für sein Talmid berühmt. Sich berühmt. Who can help us to translate into English the word berühmt? Ken, Nechama? Something about being famous. Famous or well known. Well known. Sein berühmt is being famous, but the poem. להתפאר. להתפאר, כן, sich berühmen, להתפאר. איך נגיד להתפאר באנגלית? hat sich für sein Talmid berühmt. He was אנחנו מחפשים איך אומרים באנגלית להתפאר. Did he make his student famous, or he became student famous because of his student? No. He made himself famous. What? He spoke about himself very positively, the teacher. And what is the Barinim? As Klois Yoshen is the oldest Klois in Vilna. So he was proud. I would say the elderly person was proud to say that Klois Yoshen
is the eldest synagogue in Vilna. The synagogue Klois Yoshen is the most ancient in Vilna. Noch älter von der Stadtschule, even more old than the Stadtschule, The main synagogue of Vilna. Of Vilna. Und als da gefindt sich a Pinkas, and they found in the eldest close a Pinkas, A register. a book, also wo seinen verschrieben, a book in which was written die schönste Geschichtes, in which there was written the most beautiful stories. Okay. עד פה. זה לא נורמלי לתרגם מיידיש לאנגלית, אני מת. אתה מת, אבל אתה עושה את זה יפה מאוד. לא, אל תלעג לי. אני לא לועג לך, אני באמת אומר, אני הרגשתי, אני עקפתי אחריך, כשיש פה ושם מילה, אז כל חברי הקבוצה עוזרים לנו, וזה בסדר גמור. עכשיו, למה אני מרוצה שאתה מתרגם לאנגלית? כי זה פותח בזום את הפגישות שלנו לקהל בעולם כולו. וזה הוכח שבפגישות האחרונות שתרגמנו לאנגלית, יש פי 3 ו4 יותר אנשים שנכנסים לשמוע את הסיפור של חיים גראדה. לפני שאנחנו מסיימים היום, האם יש שאלה או קומנטרי ממישהו מכם? אלנה? לא ברור לי אם הילדים האלה בתקופה הזו, במקום הזה, גם הלכו במקביל לבית ספר לועזי. לא לועזי, אלא גראדה מתאר וכותב שהם הלכו לבית ספר חילוני ביידיש. הם הפסיקו ללכת לתלמוד תורה, הפסיקו ללמוד לימודי קודש, הם לא ידעו להתפלל, הם לא ידעו לקרוא בסידור, אבל כן למדו בבית ספר חילוני ביידיש, שלקחו אותם לטייל בטבע, ולימדו אותם שירים ביידיש. זוהי ההתפתחות של החינוך היהודי החילוני בווילנה. וגראדה נחמה פה מתאר באופן היסטורי, תהליך, a process של חילוניזציה, כן? של סקולריזציה. הבנתי, אני רק שואל אם היו כאלה שהלכו לבית ספר אצל הגויים. פה לא מדובר, על הילדים האלה לא מדובר של הגויים. בווילנה הייתה מערכת מסועפת מאוד של בתי ספר יהודים שלמדו ביידיש ובעברית, ולזה מתכוון גראדה. ואל תשכחו דבר אחד, גראדה היה בעצמו כילד בן 7 ו8, הוא היה תלמיד בבית ספר חילוני כזה, בבית ספר של ילדים יתומים. לפני כמה פגישות בלה שלחה לנו את הביוגרפיה של המורה מהרשק, שהיה מורה של גראדה בבית ספר יתומים בבית ספר חילוני. גראדה הכיר את מערכת החינוך ביידיש החילונית, ואחר כך כשהוא גדל הוא גם היה מורה בבתי ספר חילוניים ביידיש. ככה שגראדה מתאר פה עובדות היסטוריות. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד לפני שאנחנו מסיימים? אז אני מודה לכם על ההקשבה, אני מקווה שהכל היה ברור, הודות לתרגום
של שלמה ולעזרה שלכם. לא, אל תצחק שלמה, אני מתכוון ברצינות. אני חושב שתרגמת לאנגלית בדיוק כמו שאני רציתי לתרגם, עשית את זה בסדר גמור, ואנחנו נפגש ביום שני, ותודה רבה על ההקשבה. אני סוגר את ההקלטה. אתה סוגר את ההקלטה. תודה רבה.